Hi guys, how are you? My good name is, niko na majina nyingi by the way. Kuna watu wananiita EJ, kuna watu wananiita Eric, kuna watu wananiita Eric with an O, na kuna watu wananiita Eriko. Na kuna mtu ananiita baby boy. Yeah. Well, see baby boy ananiita my love. Yeah, but I'm born again. I love Christ as my personal savior. I'm a firstborn of two. Kizungu, unajua nikisema kizungu naweza kosea, lakini mimi ni first, kwetu tuko watatu. We piga hesabu yako ujue. I'm a firstborn of how many? I'm a missioner. Mimi ni evangelist. Hallelujah. Yes, I serve with Kubamba as a head of the missions team. I'm also a TV host. Show inakuja tu hapa tu. Ilikuja last Friday, ilikuja Friday from 4 to 6 p.m. inaitwa Kubash School Life. I'm an event organizer, planning for a big event. Nitawaambia later on what's the big event. I'm a host, napenda ku-host events, weddings, parties, and everything. But the thing that I love most is being a husband. I'm a full-time husband and I'm a full-time father. Yeah. Na wewe utasema ni nani? Hi, my name is Ivy Wanjera Cheges. I'm Mrs. Cheges. Sina nickname. A nickname in my life. Yeah, that's how uneventful that is. But yeah, I'm a wife, I'm a mother. I'm also a missionary with Kubamba. I'm also a singer and songwriter. And and I'm born again. Yeah. You're beautiful. And I'm beautiful woman. Yes. Let me tell you guys, Maina. Mimi, my wife, I met her so many times, but ile time sasa nilimmeet. Ile tulimeet tukaongea. Hii ni ya kuongea. Before nilikuwa nishameet, lakini hayakuwa meet. So, tulimeet at Kaikru Bible Study. It's a Bible study that happens pale hivyo town Nairobi Cinema every Wednesday from 5 to 8. So tulipatana hapo. I was a very new member over there. So nilikuwa nimesikianga hizi masifa za hii Bible study. So I'd gone to sikia Bible iko aje. So wakati nilikuwa nimeishia, there's this favorite spot nilipata, nikasema hapa ndo nitakuwa na keti. And then kumbe ilikuwa favorite spot ya mtu mwingine. So wakati alikam pia yeye nikashangaa ude mkwani kila time anakam kuketi hapa, ndo tukaanza kuvibe, tukaanza kuongea. Yeah, so that's how we met. Yes, unasemaje? Hivyo ndo tulimeet ama? Yes. We met at Kaikru Bible Study. That's where we had our first conversation. And I could hear from how he was speaking that he has a kind heart. Oh, yeah. So although tulikuwa tumabeshte, unajua venye tu nasikianga mse ni mpoa, unasema good. Yeah. Nengai. I think the first time I felt an attraction towards him. We were still friends, but I had gone to see him MC a wedding. So at that time, I never used to think about MCing wedding ikiwa like kitu. Nasemanga tu ule mse ni MC, you don't think much of it. But when I was there, I saw him do it so excellently, so well. I was like, what? Any of this MCing can be taken to this whole new level. Oh, nice. So I admired how he did his work. He did his work so well. And he was a good friend also. Yeah, but sikutaka kuona sana juu tulikuwa babeshte bado. So but that was the first time I felt okay. Na ulikuwa attracted to me. Kwa harusi ya watu endeni harusi. Hata kama sio unaoa ama kuolewa. You never know. So how I got attracted to you babes, ni wakati tulikuwa ni so many times. First, unakumbuka nilishapatana na yeye but hatuko tumepatana. So this time nilikuwa nimeenda tu kesha, ile unanga form unaenda kesha. Nilikuwa na form, nilikuwa nimeitwa ni host. I be the host. So nikiwa kwa hiyo kesha, sinishamaliza ku-host party yangu. So instead ya kwenda home nikasema acha niingie kwa upako wa Mungu. So nikiwa hapo tukipray,
nikaona tu dem fulani msupa mrembo nini, nikashanga kumbe warembo wanakujanga Kesha. So I was shocked. So that was the first time nilikuwa attracted to this beautiful woman. Ako Kesha, I mean, who goes to Kesha na nakaa hivi? So she goes. And then the other thing, wakati tuliongea ile place, unakumbuka place yenye tulipatana tunaketi pamoja tukaikro Bible study. So tukiwa hapo, she asked me about sound system, wapi naweza pata sound, because there's a charity event she was organizing. I was like, wow, udema amejituma we kama M-Pesa. So hiyo ni kitu ingine ilini attract kwake. And then sasa kuna ngoma yake fulani alishare na mimi. And then when I heard the song, I was like, wow, this woman is rich. She's akona depth, akona wisdom, yani amebeba chia kilingine, yani wewe ni bright. Nikasikia hiyo depth kwa hiyo song, so that's another way alini attract, and so many other ways. To get more, number 7 will shock you. Anyway, now enjoy. I can write a whole novel of how many. So sasa, after 6 months of knowing each other, which we had intentionally set for just being friends, so we had this day that he chose that he will officially ask me to go on a date, and I knew that's when he'll ask me to be his girlfriend. Yeah. So tukaamka asubuhi, tukapatana, tukaenda kwa certain restaurant. Alinipeleka restaurant. Tunajua menu inasema nini. Mimi na mimi mwenyewe kusoma menu. Kijana wa Murang'a amejituma. Ameenda kwa hoteli hata menu hatuelewi. Ati tunaambiwa scan. Tunaambiwa tu scan ndio tusome menu. Menu iko na Asian food. Wow. Ji kimchi, ji nini. So and both of us, but he's more choosy with food. Yeah. I'm also choosy, but I'm a little better than he is. Yeah, so we decided to go to another restaurant where we understood what was in the menu. Tukakula chips na kuku. Kitu tunajua. Ukisema chips na kuku inakaa kazi. Sema kitu wow. Sema wow, ipatie wow factor bana. Watu wanaona pale. Na pia nimechoka watu pale kwa mtandao ni kupeleka place expensive. Au ilikuwa restaurant. Ilikuwa a good restaurant. Si chips na kuku. Unajua watu wanadhani ni zile za tao. Si hizo za tao. Ilikuwa restaurant first, kumbuka ilikuwa inaitwaje, but ilikuwa so cozy. Yeah. The waitresses and the waiters were so good. Hadi wakatuashia kamoto juu ilikuwa time ya June. Wow. Ilikuwa baridi, walituashia kafaya place hapo. And we got to talk and lay out our expectations about dating and the way forward. So it was a really cool date. I loved it. Hata walikuwa wamesema wataleta Shaka Zulu dancers. Nikasema it's too much. They made scare you away. Nikasema it's too much. Wangekuja. Yeah, kijana wa Murang'a alikuwa amejipanga wewe. Savings nazo nilikuwa nimejipanga vizuri. Because she's worth it. I mean, sikia venye anaongea. Mimi ndo naongea shenga hapa, yeye anaongea kizungu. So mnasikia, so it's worth it. Huwezi mpeleka place ya Kayombo Tole ama just any other place. Lazima ujipange. So yeah, that was our first date. Na ilibamba, ilikuwa fit. Tulienda how many places? Tulienda 3 different hotels. Yeah. Just kutoka kuna breakfast, kulikuwa na breakfast, kuna hoteli ya lunch, na kuna dinner, na kuna ingine tulienda for the sunset. Majamaa, wewe hata wewe si niko sawa. So for us it was important because first of all we are Christians. We have certain standards that we'd like to keep and things that we know will help our relationship in the future, which ilitusaidia. So like our boundaries with each other, our boundaries with friends, workmates, such things, how we will work together because now we work for the same company. And I think it's very important so that we can be on the same page, we can walk in clarity,
and also for the relationship to be more fruitful. Yeah. I think that's why it's important to set your boundaries and clarify your expectations. Yeah, venye tu umesema na agree nayo, but also as a man unajua baby usema mwanaume ndiye priest, he's the head, so lazima first ningejua mimi as a man vision yangu ni nini nataka kuachieve in life, where do I want to go in life before even bringing another person in my life. So lazima ningeeka hizo standards. So the fact that nilikuwa nishaeka standards fulani venye ningetaka life yangu ikue, venye wife yangu ningetaka akue na behave na future venye ningetaka ikue. So wakati tulimeet tuliset hizo standards together because I agree na zile standards nilikuwa nisha set. So it is very important because kama sikuwa na standards nimeset, then singepata the right person. Yes. Now setting the standards helps you get the right person. Remember, the man, wewe ndio priest, wewe ndio unabeba vision, wewe ndio head. So lazima ujue kwenye unaelekea before the woman comes to help you and propel you towards your vision. Dating nimeanza pale, nimepropose. Haya, so wazazi wake nilikuwa nishawaona, lakini nilikuwa nimeonea 18. Kuna time fulani tulikuwa tumeenda kwao kuvisit tu. Si wanakaa kwa hoteli my friend. So nilikuwa nashangaa nitaanzia wapi. Wazazi wake wana stay in a very good place. Mamake ni mkind, budake ni very, yani ni watu wanajua ni nini wanataka na maisha yao. Yani hawa ni watu wanaweza sema kesho nataka kuvai for presidency na ina shida. Wanaweza fight for president because you could hear how they speak, their wisdom, they are so focused in life, they know what they want to do. Yeah, so before to meet wazazi wake nilikuwa naogopa, as in mimi kumit wazazi wake kama boyfriend yake back then. Nilikuwa naniweka baridi, so siku anataka kwenda na mabeshte wangu juu sasa itakuwa awkward, so itakuwaje. So we dated for a year, almost a year or in a few months. And then we knew where it was headed. We wanted to get married. Yeah. And so we date too. We used to mostly work together, and now our work involves a lot of travel. Yeah. So to travel, tunaenda like 8 hours, tunaenda Bungoma, missions there. Yani just seeing him in his element, mtu ukuwa focus. Sometimes mkiwa missions unajaribu kumsalimia. Sasa talk to my secretary. When I approach aje hivyo. I was so serious, so focused on work. Nika tunashangaa tu like it was so interesting just to see him in his element, and also just to have him, you know, in my life before meeting him. It was hard to find someone say anakuchallenge kwa life ama anakuonyesha hii ni area unaweza grow, hii ni area unaweza fanya hivi na hivi. So ilikuwa so intriguing kuwa na mtu mwenye ananiambia hata kama sometimes ni offensive. Ananiambia Ivy, you need to do better here and here and here. And I really loved that because I love growth, even if it's painful, but I know the end is good. Yeah. So I really loved that about our dating period. So we continued to blossom and grow together. And hata to dates zilikuwa fun, interesting. So he's naturally very funny, and I am naturally a laugher. I laugh a lot. So it worked. It worked very well. And then so when we met, I was already a mom, and so there are times when to meet, I had our son together. So he loved Eric so much. He loved EJ very much, Eric. And so he could not keep it to himself. So when we went home, he used to start saying, EJ, mimi navaa hii kofia kama EJ. And then my parents are like, okay, who is EJ? So we had to have the conversation about EJ, who EJ is, earlier on, because someone couldn't stop talking about him in the house. Yeah. So that sparked the conversation with my parents. We were able to talk to my parents and tell
them that okay, I'm dating this guy called EJ, and we didn't want to talk about it yet. We want to wait to get to know each other more and more, and then now we'll come and do some introductions. So our parents at least were patient, and they waited, even if the news were disclosed earlier on, earlier than expected. Alifanya ile kitu. But but it all went well. And we were able to just take our time, and then the introduction started happening. Yeah. So ladies and gentlemen, usiende mbali. Enda uchukue kikombe kako kamaji kama mimi ama chai, and then we are going on a short break. But stay tuned hapa KTN Home. Hapa ni nyumbani. Tuta catch up. So we are going on a short break. Tunarudi. So umesikia sasa venye tulipatana, venye nilienda, venye nilikuwa na trend kwao. Bila mimi kuenda, mimi ni mnoma, nilikuwa na trend hapo kwao. So about the dating process before niamue kwenda, now this is me as a man. Before sasa niamue, okay, this is the woman I want to marry, I want to engage her. Kulikuwa na kitu ilikuwa inanisumbua akili. Okay, haikuwa inanisumbua. Nilikuwa nataka kuwa very careful about it, ni get to know all the answers, how to approach it. Is the fact that this amazing woman here alikuwa na mtoi. So, my friend, jamii, community, social workers, everyone. Why, you are a good man, you should not. So there was all that noise that was coming from everyone, even sometimes from the family. But remember wakati nilikuwa nasema tukianzia, as a man you should know your vision, you should know where you're going, and you should know what you want in life. Of course si kila kitu utajua, but the fact that you're surrendering yourself to God will guide you. So hii time nilikuwa na pray a lot sana, because nilikuwa najua okay, if I engage this woman, I am agreeing to be the father of this young boy, na atakuwa mtoi wangu, na huyu atakuwa wife yangu, and I'll treat him like my son. So although everyone was saying no, hapana, but the guy was amazing. You know, they didn't meet this young man. He's an amazing boy. He's my firstborn now. He's so intelligent, he's so smart, and he's lovely. And so when I was looking at my wife, I didn't see, and I think this is just God who allowed me to see her as the woman that she is and who God has prepared her to be, and not with the mistakes she made in the past, because the mistakes she made in the past do not actually define her. She has a whole definition, na ni God tu anaweza kufanyia vitu kama hizo. So that was first test. Lazima ningepita niulize maswali, of course, speak out to my mentors, hear what they would say, and then of course now pray, and nikaomba God manzia nisaidie to make a decision. And I'm glad I made the decision that I made, because I'm the happiest man in the world. So ilikuwa difficult kidogo kumake hizo decision, but it was worth it. So and then after nilishaamua, then kumit wazazi wake was a no-brainer. So although nilikuwa nashtuka kidogo juu venye hiyo mtaa ilikuwa inakaa, but wazazi wake pia ni wa kind, they are loving. Yeah, na wakati niliamua this is a woman I want to engage, it was because of her character, the person she is, her relationship with God, which is very important. Nikwambie manzi, ukipata demu ameokoka, kuna vitu mingi sana hauta discuss na yeye, because God ashadili na yeye. Yeah, so that is one great advantage. So kama uko hapo unatafuta kamsi, anzia kutafuta mwenye ameokoka, na pia si kuokoka tu, kuwa na relationship na Christ. That is very important. Yeah, so as we were preparing for the dowry session and all that, the dowry event, so there was also, the fact that
my parents have to accept him and his parents also have to accept me. I went through a period where I had to deal with you know hiyo story ya kwa a single mom na parents pia wako na issue nayo. Someone just came and told me, Ivy, make sure you don't take offense, just love them as Christ loves you. So I didn't take it personally. I understood because I knew even for me, if I found a man who maybe had a child before marriage, I'd want to know whether they are their path is they set their path on the right they set the right path, what their character is like. It's a concern which is understandable. So just allowing them to get to know us for who we are, and looking past that, and also forgiving here and there, and also enjoying the process and knowing that it is God who has allowed this good thing to happen to me. So dowry imekam, hata si dowry kwanza. Time ya introduction imefika. So I gather my friends na waambia ni aje majamaa, so we are going. So nitafuta bishti yangu fulani anaitwa Nelson. Yeye na kizungu wanaelewananga na wife yake. Nelson na Sly. Kizungu wako sawa. Nilikuwa najua tukienda hapa sitaongea sana, lakini hawa jamaa nikamwambia Jo, make sure unatumia ambiguous words. Kama mimi ningeamua nitumie majina kubwa kubwa ningetumia tu chlorophyll. So at least sasa walikuwa wanajua vitu kadhaa. So walifika and then it was easy. Nikwambia wazazi wake, they are amazing. Great people. Kind, yani they are so welcoming. They love visitors. But acha nikwambie, roho yangu before tufike ilikuwa inapiga kama tum drums of West Africa. Gudu. Yo, I think hapo ndio beat ya mapiano ilitoka. Hapo hivyo. Yeah, but ilienda smooth. Hata sijui nini nilikuwa naogopa. Ilienda tu vizuri. And then time ya dowry ikakam. Manze. Wow. Let me tell you, ukiona msee ameshapita dowry majamaa, mpatie tu heshima yake. Manze, first let me tell you, you cannot never ever as a man ever sidani kuna mtu akona enough money ya kwenda dowry. Huwezi jipeleka. So lazima udepend na mabeshte. So friends are very important in your life. So uko hapo kama jamaa and you don't have friends, start looking for some good friends. Not because of the dowry, but it's because they are good. They will come through for you and you also come through for them. You are an answered prayer to them. So mabeshte wangu wali come through. Tulichanga, tukaenda dowry. Manzi nilikuwa na mado. Sikuwa idhani naweza pata hiyo pesa yote bwana. Of which hata haikutosha. Dem ni muexpe. Wow. So mabeshte wangu wali come through sana, and which they played a very very big role because walikuwa wanashinda wakini encourage manzeni aache kuogopa. Ukiingia pale kwa chambers manzeni wazee wanabonga, wewe uongee uko na huko nyuma unasikia tu vitu zinadiscussiwa tu hapo na ni pesa yako tu inagawanishwa. Pesa ambayo ulichanga ndio unasema haya leta 10,000 inapeana nani yako gabe. Ukijua unarudi tu mtaani kamkate na tulungi hapo na mbatiana na pesa. But ilienda poa. Pia wazazi wali come through. Manze, lakini tulikuwa late hiyo day. Tulikuwa late, and let me tell you, the parents are very kind. Why? Because we was like extremely late. Tulikuwa tunafaa kufika saa 7 lakini tulifika saa 10. Kabisa. Saa 10. And then wako, karibuni, welcome, fast eat, and then join us in the house. Yeah, so they were very kind. We thank God. Hapo tu ni God ali come through. And then your process ikapita. Ilikuwa inanisumbua kichwa, lakini ikapita. So kama uko hapo maybe unapanga dowry, unapanga hizi mavitu za introduction, usikume kichwa. Si ati ni kitu mpya imekaa. Watu wamekuwa kifanya each and every day. Hata maybe jana, si leo ni Sunday, jana najua kuna wasi walienda dowry pia. Na wako tu wana breathe. So it's not, isikuume kichwa sana, isikufanye kuwa depressed, ama isikufanye uogope ku approach them ati unaogopa sasa sina do ya kwenda kumari bana. God ata provide. He's the one who provides. Kama ali provide mana, yani wasi wako wanatoka nje hao wanapata food hapo na hakuacha. So God provide. Sasa harusi ikakaa my friend.
Sasa harusi ndio elephant. Si ndio? Wewe unafilaje about harusi, planning for the wedding and everything? Yeah, harusi beforehand, because I had so many people wakisema ati venye harusi ilikuwa so stressful. Nilishasema mimi sitakuwa na stress. Mostly because when I'm stressed, I'm usually not effective. So I'd rather just be of sound mind, na nikuwe calm, na niendelee na life. So yeah, I think it went very well. Planning for the wedding, you know, just mostly kuchanga. Actually, I love fundraising. Yeah. Remember when we met, I was doing charity work. Yeah. I really loved it because I knew this is for a cause. You were doing charity work. Nilikuwa nadhani ni dem fulani anaitwa Charity amekupatia job. Kumbe it was actually charity work. Charity work. So I loved asking people for money. Yeah. So we asked people to support us on our wedding, and I knew that this wedding, as in, we can't do it on our own. Yeah. You know, just involve people. Kuna pride ingine tunakwanga nayo, hatutaki kuambia watu about it, but like why stress and do something that you cannot maybe even go take a loan or something, and people can support you. Yeah. And God is a provider. True. So yeah, we talked to people, they were able to support us. We were able to have a good wedding. Yeah. And it was beautiful. Of course, kuna vitu hapa na pale hazikuenda vizuri. Yeah. But we are happy that we finished the wedding even without any debt. We didn't borrow money from a bank. Yeah. Kuna loan. Hakuna mtu analia huko nje ati tuko na pesa yake. Na hakuna mtu anayekuwa maji pahali Kenyatta. Kuna tuko sawa, kila mtu ako sawa. Yeah. So we thank God, he came through. He really did come through for us. Highlight of the wedding. I think my highlight was walking down the aisle. Just it got me thinking, like, wow. Kwanza ulikaa 3 hours. Like na kuona na walking. For some reason my dad alikuwa anatafuta parking. Naenda ananitembeza down the aisle. So it was just an interesting moment. So you had to just stand there and wait for him. My mom at least was also there. She was able to calm my nerves because I was like, no, what's happening? Dad, nini anazunguka na gari? Anatafuta parking. Na watu wanamtafuta. So I expect there anatafuta parking. So amtafuti kwa parking. Yeah, so it was so funny, but he came. Wait, mbona alikuwa anatafuta parking na mlikuja naye? Sikukuja na dad. Oh, no wonder. Okay, yeah. So alikuwa anafaa kupeana gari mtu mwingine akuwe na park. Anatafuta parking. Okay. Yeah, so you know, since also it's his first, as in I'm the first child to get married. So I had an experience hizi vitu, so we understand. So tukatembea, and now as I was walking down the aisle, I was like, what? This day has come to pass. Any things, I remember the song that I walked down the aisle to was a song by Nathaniel Bassey called see what the Lord has done. Yeah, so what we waited for has come to pass. So this is something that at some point I had also lost hope about dating, you know, just experiencing a rejection here and there because maybe you're a single mom, and also just finding wrong people out there, and now you found the right person. God has allowed it to happen because Mungu pia you funga njia, especially when someone is not right for you, and we thank God for that. And just the process of dating and preparing for marriage, it was just so amazing. Lakini sasa, as I was walking down the aisle, kuna sound ya brakes. Because niliona kulikuwa na curtains zingine hapo tulikuwa tumelipia. Zinaitwa curtains ama drapings. Ya paid for. Kuzita curtains. Wewe ndio umesoma kwa hiyo drapings. Ita drapings. So hizi drapings zilikuwa zimecrease.
Hey. Sasa na enjoy moment alafu na look up naona increase like hata pasi ya wangepiga. Alafu kidogo naangalia naona flowers za yellow. I had specifically asked I don't want yellow roses please, but ndio zilikuwa hapo. Hata ndio zilikuwa mingi. But then because I had chosen I had decided earlier that I will not be stressed. I said that I will have a good day. Maybe on your wedding day you choose to have a good day because there are so many reasons why your day can be bad. But I chose to have a good day, and I decided to look on the good side of the day and just put aside hizo zenye hazikuenda vizuri, tadili nazo baadaye. So that was the most for me, that was the most memorable part of the wedding. Preparing for the wedding. Kwanza ni kushonesha nguo. Nilikuwa na idea fulani kwa kichwa. So sijui ama fundi angeweza kupata. Alafu kuna mastori mingi nilikuwa nasikia about mafundi, sijui kuna msee alienda kama acha amewambia vizuri ile suti anataka siku ya harusi anapatiwa kanzu. So una imagine venye niko zile tu naomba So lakini nikapata fundi mwingine mpoa, alikuwa social, anaitwa JJ Mavazi, you can check him out. Ni msee mfiti sana. So nika make payments. Now story ya kufundraise, yeye amesema yeye ako tu sawa na story ya kufundraise. Mimi kuitisha msee do hasla kama mimi hata hili nioshe magari nifanye nini, lakini kuitisha wasee do ilikuwa one of the most difficult task. Again guys, remember friends are very 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 much important in life. Mimi mabeshto wangu ndo walini encourage, wengine hata walinisaidia kufundraise, na watu wengine tu they are good friends. And then ikafika 2 point nikajishangaa, by the way nikipigia msee nimwambie ni aje ni support towards my wedding, what's the worst thing they can do? Ni kukataa tu kusupport. That's the worst they can do, unaona. And then I came after kurealize that na kuanza kupigia wasee wani support, nikakam kurealize wasee wao chill huku tu wana look forward kusupport during your wedding, so they are very very excited to actually support you. God name so vitu zilienda tu sawa. Tulipata support, even some friends hata tuko tunadhani watu wengine wali over support like yani God ali show off tu na sisi. Kuna wase wengine wali over support, yani hata uko na expect wakupatie some amounts, but God ali come through. Kuna mabeshte, kuna watu unacheki, kuna wase unadhani watakupatia 1 million, wanakupatia ni aje hii wiki kuna report na ngoja, ikiingia tu hivi na kusort. Lakini kuna wase wengine hata muongeangi sana, anakaa mtu anakuambia ni aje nasikia unafanya harusi, sawa nipatie account number, jua hii pesa hata hizi toshia kwa M-Pesa. So you see they are good friends. So a day before a day before the wedding, so mimi nadhani kila kitu check nini. So kuna hii vitu zinaambiango siku ya harusi mwanaume na the lady amfai kwa peke yenu, mnafaa kuwa na around watu, sijui vitu zuenda wrong. Sasa mimi jamaa, sasa hizo ndio mimi nahama. Hiyo siku before the wedding ndio mimi nahama, ndio natafuta sijui lori. But then again friends and again God, kuna mse alitupatia trailer. Yaani huyu mse alikuwa sijui ama nilikuwa naishi maisha mengine yenye watu wanadhani niko na vitu mingi kwa nyumba. Alinipatia whole truck ya kuhamisha vitu. Unajua vitu zangu hata angeinua kakiti karoli hapo vitosha yako. Maybe tufungilie gas hapo kwa side mirror kama vile ufungilia fish. Unaona? Alikam through, hapo nilipisha, akaniambia tu niweke mafuta na vitu zangu zilihama, tukaenda to this new place. It was a new house. It was a big house.
I was so excited that happened. Lakini sasa mimi tarehe wa kutaka kujifanyia kila kitu nikajiumiza mguu. Sasa nikashangaa, am I supposed to walk down there? I'm a crow. Sasa nishajiumiza mguu sasa. Nikashangaa. So hiyo ni asubuhi. Nikasema, Mungu fanya mambo yako. So that was one thing before the wedding. And then kuna vitu hata sikuwa nimebuy. First vitu za hata honeymoon, ninataka kukuwa na perfume fulani. Nikiingia unacheki kuna zile tu perfume, hazitangu perfume. Zinaitangwa zile perfume ni hizi za kurefill. Cologne, zinaitwa cologne. Asante kwa yule ambaye ametazama na akasema cologne. So inaitwa cologne. Ni zile cologne zenye, let me explain, cologne zenye unajipuliza, alafu hata ukitokea inakanga nikao unatembea in slow motion. Kamiono. Yani kuna hadi kangoma kana come in behind. Nikaki. So hiyo ndio vitu kama hizo nilikuwa nataka kubai hiyo siku. So nikaenda nikaita beshte yangu akakaa tukaenda tao. Sasa hiyo ndio siku nanunua kiatu. Imagine hiyo. Ndio naenda kufit suit sijawahi fit the day before. Mimi ni joka. Lakini nikaenda nikapata trouser hata ilitoshei. Lakini ufundi naye ni mnoma. Alifanya mambo yake akashona very fast ikaingiana. Lakini alinichezea, niliingia akaniambia ulikuwa umeniambia unataka koti ama ulikuwa unataka kitambaa fulani. Nikamwambia bro. Lakini alikuwa ananienjoy, akanipatia koti, ikatoshea vizuri. Tulikuwa tunamaliza usiku na sikuwa nimenyolewa nywele. So huyu beshte yangu ananiambia sijui kuna venye unafaa kunyolewa, nikapelekwa place. Hiyo siku nilifanywa ile ya miguu, ni pedicure ama ni manicure? Hiyo ya miguu. One of them, either pedicure ama manicure, sijazoea kuifanya. So hiyo siku nikalipiwa, nikaenda kumbuka nimeumia, so sikufanywa vizuri sana kuzi nimeumia mguu already. So I'm ready for the next day. Saa siku imewadia, suti nimevaa. Ule kinyozi amekuja amefanya touch up yake, amepiga dye yake vizuri pale. Mimi na kiatu ya black manzi hadi karibu polish hapa shushaina. Nilikuwa nakaa vizuri. Sasa nimejipanga, bestmen wako sawa, wanaitwa bestmen ama maboys. Groomsmen, ndio groomsmen. Asante. Nakwambia huyo ndio mwais kwetu. So groomsmen wamekaa, tumeshuka. Sasa let me tell you, kushuka napata gari ati ziko decorated. Nilikuwa nimeambia huyu msee sitaki ribbons. Huyu jamaa aliweka ribbons. Aliweka ribbons kwa gari. Alafu ameweka kama maua. So unaingia unapata gari na kuangalia hivi na ribbon fulani. Hiyo kitu ili ni alafu kuna nyingine imepita kwa iskri. Ya kala sijui ilikuwa gani hata. White. Oh god. Alafu pia ameka zingine kwa wheels. Lakini kasema ni sawa, ishafika. Huwezi pigia huo msee. Wasi washachukua simu yako. Huwezi pigia huo msee. So tukatoka tukaenda church. Kuingia church kuna kishuka kinakaa hivi. Huko mbele ni white imepangwa. I'm like, what? Niko zile za mazi huwezi ambia wasi wapige pasi hii stuff bana, inakaa vibaya. Inakaa vibaya. Teriko sikukua. Ili wangetoa bana. Ilikuwa inakaa vibaya. But tukasema haidhuru, Mungu ametuleta this far. Wacha tufanye maneno. Tukafanya wedding. Favorite parts manzi. Ile kiss nayo iliweza. Unajua by the way kutoka today tulikuwa tumeagree hakuna kukiss. So that was the first time I was kissing her. Nilifanya hadi karibu nicheze ngoma ya Champions League. We are the champions. Nisikia maze God amenipenda. Nisikia love. Hapo kuangalia wase wenye walikuwa wamekaa, wase walikuwa wametana. Kuna mabasi hapo zile za water zimekaa ziko na matope. Nilisikia poa wase wametana, mabeshte wangu. Watu wengine hata sijui lakini walikuwa wamekuja. Nilikuwa tu nimefurahi wase wamekaa. Mangoma zilikuwa fine. Bridal party walikuwa wanajibamba. I love my wedding. Alafu food ilitosha. By the way food ilikuwa mob. Tulikuwa tumefanya budget ya foso again God. Tulikuwa tumefanya budget ya wase foso. Wase walikuja 700. Na imagine what food ilitosha ikabaki for each and every person. Maze ni God.
Nini ingine ni bamba dancing manze guys na serve na kubamba. We work with kubamba. We are energy. So the dance floor was amazing. Oh, it was lovely. So we've been married for 10 months from November 2022 to now. And hatukukaa sana before a little baby akakuja kwa tumbo, which started a whole other, opened a whole other realm of of challenges, because I used to get very sick during the first trimester. So during that period, we were able to learn that, first of all, learning each other as we go. Yeah. Giving grace to each other, trying to communicate also. Ajua communication ni very important. Yeah. Na hiyo time sasa mmekuwa tu married, kwa hivyo hata communication bado hamja develop vizuri sana. Yeah. So that was a challenge. And we were able to work through it, to talk to our mentor couple. Our mentor couple is very important because they have gone through what you've gone through. They know what to do on certain, when you face certain challenges. And that really helped us. And also just knowing God, because Jesus ali to forgive kabisa, like so hata sisi tuko na hiyo duty ya forgive one another. Yeah. So maybe I feel misunderstood, maybe na feel vibaya na sioni kama ana understand. It was a period where I learned to forgive the fact that he's also learning and getting to know, okay, so this happens when someone is pregnant and she needs this and this, and just giving him grace, and also likewise. Pia mimi nilikuwa na siku tu naamka tu nasikia sina furaha. Yeah, and he was gracious towards me about that. Also, kuna ma expectations nilikuwa nazo. Yeah. Kuna wimbo ingine ya Pompi. You know Pompi. It's called Your Mind. It's a really good song. But there's somewhere where he says, do the cooking, I'll do the dishes. So many nilikuwa like, yes, this is marriage itakaa hivyo. Atakuwa anaosha vyombo mimi nikipika. First of all, God ali open doors, akakuwa busier and busier. Yeah. And now it was a challenge for him to be like home enough to even wash dishes. Sometimes amefika amechoka kabisa hata hawezi nisaidia. And it was hard to understand like hizi vitu, but now we got to a place where we understood each other. Nika lay down your expectation ya yeye kuosha dishes nikipika. Yeah. But he did on days that he could, he did help me wash dishes. Yeah, so I thank God for that. And yeah, I think those were the expectations that were not met. Yeah. Also, mtu anaonanga kama, oh, we'll spend all our time together. But you can see even when he got married, God opened doors for him and he got more work to do. So anakuja usiku, natoka asubuhi na mapema. Yeah, so that was an expectation that was there. And but I also didn't expect that marriage would be like a bed of roses. I knew it would have challenges. Yeah. I knew I'd have to die to myself a lot. Yeah. I knew my selfishness. Yani ningegrow in terms of selflessness. Yani sometimes ujisikia kufanya kitu lakini lazima ufanye. Yeah. So I knew that would come up. But I really love how we have been going and we have been tackling challenges and how we have overcome things here and there, and also we are still learning because we still got 10 months, so we still have a lot to learn. Yeah, but I thank God that even through the tough process, we still, by the grace of God, we still can love each other and if you are still in the dating process, am I in the courtship process, but mostly the courtship process, saying yeah, we shall engaged, and you have decided this is the person I want to marry, or this is the guy I want to marry me.
one thing that really helped our marriage when we were beginning is first, get a mentor couple. Guys who have gone ahead of you, guys who you look up to. And if it's possible, guys who really understand the kind of job that you guys are doing and yani wana understand lifestyle yenyu venye inakaa, ndio wasikupatie advice yenye iko over the moon. Second thing, get a counselor. Mwenye hawajui, itafuteni counselor. And then apart from the prima, unajua zile classes wase huenda za church, hizo ni mzuri, but unacheki ni church, it's either ni church ya dem ama ni church ya chali. Hizo ni very important, ishia hizo, ni poa, ishia hizo. But then una get, kama ni church ya kina dem, of course wanajua dem kuliko chali, so inaweza kuwa iko side moja. Ama anaweza kuwa anajua chali kuliko dem, so inaweza ingia side moja. So it's very important to get a counselor mwenye hayuko hawajui, ako center kabisa, ndio mweze kuongea naye. Na some things that you discuss there are very important because they like shape your marriage or decide how your marriage is. You guys get to decide how your marriage is gonna be like from there because you agree. The Bible says two cannot walk together unless they agree. And whenever like you agree, then God will command a blessing in that. So sisi, that really helped us because niliweza ku speak out zile vitu. Unajua kuna zile vitu una expect. There are things you expect but you're not saying na umwambi, na pia yeye kuna vitu ana expect about mimi na haniambi. So unless we talk about those things before we get married, then tutaenda ubane nilikuwa na expect mazee nikiingia kwa nyumba unanifungulia mlango, unachukua jacket, unaleta Shaka Zulu dancers, una dance na wao, umenipikia chapati, kuna kachai. My friend, if you don't speak about those things before marriage, it will cost. Yes, so please, that is very important. Na ilitusaidia sana, ilitusort sana. Yeah. We are the Cheges and this is our love story.